Namaskaram and welcome to Humble Fitness. ఇవాళ మనం ఫోకస్ చేసేది బ్యాక్ లో. బ్యాక్ అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, చాలా స్ట్రాంగెస్ట్ మసిల్. దీనికి మనం ఇంట్లో చేస్తున్నాం. కావాల్సింది రెండే ఎక్విప్మెంట్, పుల్అప్ బార్ రాకపోతే గోడైనా ఎక్కడానికి, బ్యాక్ పుల్అప్ చేయడానికి. అండ్ సెకండ్ బ్యాండ్స్ వచ్చి రెసిస్టెన్స్ కి. రెండే ఎక్విప్మెంట్. ఫాలో చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. And thank you for following Humble Fitness. Boom. What's going on, guys? Again, thank you for following Humble Fitness. మీరు ఇప్పుడు వరకు లైక్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే కింద చేయండి, ఇంకా వీడియోస్ పెడతాను. ఇవాళ మనం ఫోకస్ చేసేది బ్యాక్ డే కావాల్సింది మనకి రెండే థింగ్స్. వన్, మనం ఫాలో అవ్వండి. నేను బ్యాండ్స్ తో చేస్తున్నాను. ఈ బ్యాండ్స్ అన్నిటికీ లింకులు కింద పెడతాను. హోమ్ వర్కౌట్ కి ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్ థింగ్. 2 is your pull-up bar. మీకు పుల్అప్ బార్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, రాకపోతే గాడ్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. ఎనీథింగ్ దట్స్ హైయర్ పుల్అప్స్ చేయడానికి. ఇఫ్ యూ గైస్ డోంట్ నో వాట్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్, పుల్అప్ పడితే బార్ ని పట్టుకుని బాడీ పైకి ఎత్తడం. You can do that in different variations. దీంట్లో రెండు వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. Come closer real quick. Let me show you guys. ఇన్నర్ ఉన్నది, ఇది వచ్చి ఇన్నర్, చేయలు దగ్గర పెడతాం. ఇది అవుటర్, అంటే చేయలు దూరం పెట్టడం. అంటే బ్యాక్ కి ఇన్నర్ వర్కౌట్ అవుతుంది, మళ్ళా వైడ్ కూడా వర్కౌట్ అవుతుంది. సో that's one. So మీ వర్కౌట్, you gotta do 100 of these and 100 of these. కష్టం పుల్అప్ చేయలేకపోతే there's an easier way. It's called resistance bands. ఈ బ్యాండ్ వచ్చి మనం దీని చుట్టూరు ఒక నాట్ కింద ఇలా పెట్టి ఈ లోపల పెడితే you created a knot. ఈ నాట్ మీద కేర్ఫుల్ గా నించుంటే మీకు రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది. So with that in mind, మీరు వచ్చి you gotta do 10 to 12 each rep. Come on. అలా 10 చేయండి. 10 and 10, that makes it 200. Next, after pull-ups, మీకు కావాల్సింది bands. Those already జిమ్ ముందే పెట్టేశాను. So with these bands, you're going to do your pulls. అంటే rows. So you're going to do that 10 times each set. So 10 sets, 100 of that. And then you're going to move it to the top. 10 of that. అన్ని బ్యాండ్స్ కి బాల్ ఉంటుంది. ఇది డోర్ పైన వేస్తే లాక్ అవుతుంది. సో top. Again, 10. 1. అలా చేస్తే మీ ఎంటైర్ వర్కౌట్ 400 ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి, అంటే రెప్స్. 200 on the pull-up bar and 200 with the band. That makes it 400 back workout for me. Please like and subscribe again. మీకు ఇంకా వీడియోస్ పెడుతూ ఉంటాను. Again, thank you for following Humble Fitness. Namaste.